পৃষ্ঠা 8 She had been suffering from flu when she was interviewed. I came home after the train had stopped. The man sat down silently and took his food. She is my best friend now and has been for many years. The cyclist had looked cautiously before he crossed the main street. I came home after the train had stopped. The novel ends with the death of the hero. The fire spread in a jiffy. The fire started to spread at 9:30 p.m. When metal becomes hot, it expands. If you stay too long in the sun, your skin burns. When water freezes, it turns into ice. পৃষ্ঠা 9 The path had been paved, so we were able to walk through the path. Choose the correct sentence from the given alternatives. I thought he loved me. My doctor suggested that I get some exercise. How many times have I been telling you? Turn that music down. Apparently, Shuchi will have got married in May, but she hasn't invited me. Do you like Paris? I don't know. I haven't been there. Don't call me after 10 o'clock. I will be sleeping. The lecture lasted over an hour and I nearly fell asleep. The student went to the principal and requested that the examination be postponed. Which of the following has the passive form? Some new buildings were being built by the authority. Some people had to escape in boats when the river overflowed its bank. I suggested that he go there. পৃষ্ঠা 10 He ran away because he was afraid. When we arrived, a crowd had been waiting for hours to greet him. We aren't taking the car to Sylhet next month because the journey takes too long. Choose the right answer. He gave there for 3 years when he joined the company. Answer: had worked. She had been a terrible headache and groaned with pain. It is important that the admission office confirm your registration. Last night, the highway police stopped our car and asked us where we were going. He reassured me that he had posted the card. Complete the sentence. As soon as I heard the bell ringing, I opened the door. 10 years have passed since his father died. My friend had left before I came. Pradeep went to bed after he had learned his lesson. পৃষ্ঠা 11 Don't make the noise while your father is sleeping. He is working hard to stand fast. Rohim left for home after the storm had stopped it. Choose the correct sentence. When the thief saw the police, he ran away. No grammatical error occurs in I haven't eaten since breakfast. My uncle arrived
while I was watching TV. Ali burned his hand when he was cooking dinner. When Henry arrived home after a hard day at work, his wife was sleeping. The cyclist had looked cautiously before he crossed the main street. পৃষ্ঠা 12 While you were talking to me on the phone, somebody pushed a letter under the door. He was smoking a cigarette when he fell asleep. Since last year, I have seen him once. As soon as I came in, she left the room. We were doing a test when the lights went out. He had been tortured before he was put in prison. My brother has been at university for last 2 years. It has been a week since I received your letter. The patient had died. Which form of tense the sentence presents? Past perfect. I have been working for 2 hours. The train left after I had reached the station. পৃষ্ঠা 13 Aslam has been ill about a month. He thought that it would rain. 5 years have passed since I met you last. I had looked for a good doctor before I met you. There was a big celebration after my friend had arrived. The examination had started before I reached the hall. His uncle arrived while he was cooking dinner. I finished the book yesterday. She don't attend the class irregularly. It is incorrect sentence. I had arrived before Mr. Rahman went to office. পৃষ্ঠা 14 I have sent him only one letter up to now. By the middle of the 21st century, the computer will have become a necessity. Did you write books? I have been living here since 1980. My friend had left before I came. They have been digging the pond for a month. Choose the correct sentence. He has been working in the office for 6 months. কোনটি শুদ্ধ? We shall have reached the station before the train leaves the station. He had worked abroad for 10 years before he settled down in Bangladesh. The baby is crying because it is hungry now. পৃষ্ঠা 15 Next August, Lata and Tanim will have been married for 10 years. We shall have finished the work before he comes. The construction of the past perfect tense follows. He had spoken the truth. We write the examination hall. He had arrived before my father went home. Choose the correct sentence. It has been raining for 3 days. Slow and steady wins the race. Choose the correct sentence. I have been here since Monday. Selim is absent because he has a cold. Choose the correct sentence. He has been living here for 5 months. আমি গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি. I received your letter yesterday. পৃষ্ঠা 16 Select the best option. It is 10 a.m. now. The sun is shining in the eastern sky. সে এখানে কাল আসিয়াছে.
সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হি কেম হেয়ার ইয়েস্টারডে। নিচের কোন শব্দগুলো পাস্ট ফর্মে আছে? স্পোক, কস্ট, লেফট। দ্য ডক্টর কেম আফটার দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড। উই শ্যাল রিটার্ন বিফোর দ্য সান সেটস। I have received your letter. এটি কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট। বি ভার্ব প্লাস আইএনজি ফর্ম কোনটি? রানা is having a birthday party. Use the right tense. Rohim had been looking for a new roommate before he finally succeeded. Choose the correct sentence. He has been absent since Friday. Which one of the following is wrong sentence? How long do you know her? When the water freezes, it turns into ice. পৃষ্ঠা 17। When I saw her leaving in a hurry, I asked her where she was going. Which of the following is correct sentence? She denied that she had written the letter. They asked me what I have taken for breakfast. ভুল অংশটি হচ্ছে have taken. Choose the correct sentence. Choose the correct tense. Mahua was so exhausted that she was laying down for a nap. Before my father constructed a house on the plot, Betty was gone there. An intensive search was conducted by the detective to locate those criminals who had escaped. It seemed that the day would never end. Points to ponder over. প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলার সময় ঘটে না, কিন্তু প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলার সময় ঘটে। তাই ইউজুয়ালি রাজু goes to school by car, but today he is going on foot. প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দ্বারা সময়ের ব্যাপ্তি ডিউরেশন বোঝানো যায় না, কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দ্বারা তা বোঝানো যায়। তাই উই ওয়ার ফ্রেন্ড বাট উই হ্যাভ বিন ফ্রেন্ড সিন্স 1980। তেমনিভাবে উই লিভ অর উই আর লিভিং হেয়ার ফর 5 years বাক্যটি ভুল, কিন্তু উই হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর 5 years শুদ্ধ। কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়ে এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে, এরূপ বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স উভয়টি ব্যবহার করা যায়। তবে এদের মধ্যে পার্থক্য হলো যেসব ভার্বের কন্টিনিউয়াস ফর্ম হয় না সেগুলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট, বাকিগুলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যেমন আই বি হেয়ার ফর 3 days হবে আই হ্যাভ বিন হেয়ার ফর 3 days। কিন্তু আই স্টে হেয়ার ফর 3 days শুদ্ধ নয়, কিন্তু আই হ্যাভ বিন স্টেইং হেয়ার ফর 3 days শুদ্ধ, যদিও আই হ্যাভ স্টেইড হেয়ার ফর 3 days অসম্ভব নয়। চ্যাপ্টার 2 পৃষ্ঠা 18। রাইট ফর্মস ভার্ব ফর্মস রাইট অর রং। ভার্বের সঠিক ব্যবহার গ্রামার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু যা সাধারণত রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নামে পরিচিত। মূলত এতে টেন্স, সিকোয়েন্স অফ টেন্স, মুড, মোডাল অক্সিলারিস, ভয়েস, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, ন্যারেশন ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িত। তাই ভার্ব ফর্ম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে উপরোক্ত বিষয়গুলো পৃথকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচিত হলো। দ্য টেন্স মেকার্স। কিছু কিছু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে যা দেখে বোঝা যায় বাক্যের ভার্বটি কোন টেন্স হবে। সেসব শব্দগুচ্ছকে এখানে টেন্স মেকার হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। নিচে টেন্স মেকারের একটি তালিকা ও এগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া হলো। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স
এর ইন্ডিকেটেড শব্দ বা টেন্স মেকারগুলো হলো অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস, এভরিডে, ডেইলি, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, অকেশনালি, জেনারেলি, এটসেট্রা। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর টেন্স মেকারগুলো হলো নাও, অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট দিস টাইম, অ্যাট প্রেজেন্ট, স্টিল, লুক, লিসেন, এটসেট্রা। নোট: যেসব ভার্বের কন্টিনিউয়াস হয় না সেগুলো ভার্ব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে আসলে তাদেরকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করতে হয়, যেমন হি বিলিভস মি নাও। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এর টেন্স মেকারগুলো হলো অলরেডি, জাস্ট, জাস্ট নাও, ইয়েট, নেভার, ইভার, লেটলি, রিসেন্টলি। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর টেন্স মেকারগুলো হলো সিন্স, ফর, হাউ লং, যাবত, ধরে, হতে, থেকে ইত্যাদি দ্বারা ডিউরেশন বোঝালে। নোট: যেসব ভার্বের কন্টিনিউয়াস হয় না সেগুলো ভার্ব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এ আসে তাহলে তাদেরকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে করতে হয়, যেমন উই হ্যাভ নোন ইচ আদার সিন্স 1995। পৃষ্ঠা 19। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের টেন্স মেকারগুলো হলো ইয়েস্টারডে, অ্যাগো, লং সিন্স, লাস্ট, লাস্ট নাইট, লাস্ট উইক, লাস্ট মান্থ, লাস্ট ইয়ার, অ্যাজ সুন অ্যাজ, দ্য ডে বিফোর ইয়েস্টারডে, অনসে। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের টেন্স মেকারগুলো হলো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট, অ্যাট দ্যাট টাইম, দেন, এটসেট্রা। এবং হোয়াইল ও হোয়েন অ্যাজ দ্বারা যুক্ত দুটি অতীত ঘটনায় হোয়াইল হোয়েন যুক্ত অংশটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। পাস্ট পারফেক্ট অতীতের দুটি ক্রমিক ঘটনার ক্ষেত্রে বিফোরের পূর্বে এবং আফটারের পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের টেন্স মেকারগুলো হলো টুমোরো, নেক্সট, নেক্সট উইক অর ইয়ার, কামিং, এনশিওরিং, ইন দ্য ডেজ, ইয়ার্স টু কাম। সুনির্দিষ্ট কোনো সময় উল্লেখ না করা হলে বাক্যে যদি অলওয়েজ, অফেন, সামটাইমস, এভরিডে, ডেইলি, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, অকেশনালি, জেনারেলি থাকে তাহলে বাক্যটি প্রেজেন্ট টেন্সে হয়, যেমন উই অফেন ফল ইন ভিকটিম অফ সার্কামস্ট্যান্স। যেসব এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স বা আশ্চর্যবোধক বাক্যে হেয়ার বা দেয়ার দ্বারা শুরু হয়ে বর্তমানে কিছু ঘটেছে বোঝায় সেগুলো পাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, যেমন হেয়ার কামস দ্য বাস, হেয়ার শি গোজ। বাক্যে নাও, অ্যাট দিস মোমেন্ট, অ্যাট দিস টাইম, অ্যাট প্রেজেন্ট, স্টিল ইত্যাদি থাকলে বাক্যটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়। তেমনইভাবে বর্তমানে তাৎক্ষণিক দৃষ্টি আকর্ষণমূলক শব্দ যেমন লুক, লিসেন, হাস ইত্যাদি থাকলেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়। উল্লেখ্য, যেসব ভার্বের কন্টিনিউয়াস হয় না এগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে ব্যবহার করতে হবে। এক্সাম্পল: আই এম রাইটিং এ লেটার টু মাই সিস্টার নাও, লুক, দ্য গার্ল আর প্লেইং ফুটবল। পৃষ্ঠা 20। দুটি বর্তমান ঘটনা যদি হোয়াইল হোয়েন দ্বারা যুক্ত হয় তাহলে হোয়াইল হোয়েন যুক্ত অংশটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হয়, যেমন ডোন্ট মেক এ নয়েজ হোয়াইল ইয়োর ফাদার ইজ স্লিপিং। বাক্যে অলরেডি, জাস্ট, জাস্ট নাও, ইয়েট, নেভার, ইভার, লেটলি, রিসেন্টলি ইত্যাদি থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, যেমন হ্যাভ ইউ ফিনিশড দ্য ওয়ার্ক ইয়েট। বাক্যে যাবত, ধরে, হতে, থেকে অর্থে ফর বা সিন্স থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। তবে উল্লেখ্য, এসব ভার্ব এর কন্টিনিউয়াস হয় না সেসব ভার্বের টেন্স করতে গেলে
আসলে তাদেরকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট করতে হবে। যেমন হি হ্যাজ বিন লিভিং হিয়ার ফর 5 months। Yesterday, ago, long since, last night, last week, last month, last year, the day before yesterday, as soon as ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স নির্দেশ করে। যেমন হি মুভড টু শিকাগো জাস্ট a few months ago. I opened the door as soon as I heard the bell. as soon as এর ব্যাখ্যা as soon as এর সাথে অন্য টেন্স হতে পারে। যেমন I shall tell him as soon as he comes। তবে অতীতের ক্ষেত্রে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। অবশ্য এখানে সিকোয়েন্স অফ টেন্সের রুল প্রযোজ্য। Which one is correct? He came to me day before yesterday। পৃষ্ঠায় 21 বাক্যে at that time, at that moment, then ইত্যাদি থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। তেমনইভাবে অতীতে দুটি সমসাময়িক ঘটনা while, as, when দ্বারা যুক্ত হলে while, as, when এর যুক্ত অংশটি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, অপর অংশে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। কখনো কখনো when যুক্ত অংশে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে অপর অংশ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। যেমন We were watching the news when the telephone rang. As soon as sun was shining, I decided to go out. While এর ঠিক পরে সাবজেক্ট থাকলে অতীতের ক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়, কিন্তু while এর পরে সাবজেক্ট না থেকে যদি সরাসরি ভার্ব থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। যেমন while his brother was discussing the effect of pollution, as they waited, Rohim argued against war. While his brother was discussing the effect of pollution. while এর ঠিক পরে সাবজেক্ট থাকলে অতীতের ক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়, কিন্তু while এর ঠিক পরে সাবজেক্ট না থেকে যদি সরাসরি ভার্ব থাকে তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। যেমন as they waited, Rohim argued against the war, while his brother was discussing the effect of pollution. অতীতের দুটি ক্রমিক ঘটনার ক্ষেত্রে বিফোর এর পূর্বে এবং আফটার এর পরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়, এবং একটিতে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এবং অন্যটিতে পাস্ট ইনডিফিনিট। I reached the station after the train had left। বাক্যে টুমরো, নেক্সট, কামিং অ্যান্ড শিউইং, ইন দ্য ডেজ, ইয়ার্স টু কাম ইত্যাদি থাকলে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয়। যেমন হি উইল কাম হোম টুমরো। বাক্যে বাই দিস টাইম, বাই টাইম মান্থ ইয়ার, নেক্সট টাইম মান্থ ইয়ার, এবং বাই নেক্সট টাইম মান্থ ইয়ার ইত্যাদি লেখা থাকলে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হয়। যেমন নেক্সট অগাস্ট লতা অ্যান্ড তানিম উইল হ্যাভ বিন ম্যারিড। পৃষ্ঠা 22 প্রশ্নবোধক বাক্যের শুরুতে টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্বস যেমন ডু, ডাজ, ডিড, হ্যাভ ইত্যাদি বসে। ডাজ ও ডিড শুরুতে আসলে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়। তেমনইভাবে শুরুতে WH কোশ্চেন আসলে এরপর টেন্স অনুযায়ী অক্সিলারি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট বসে। চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স উইথ দ্য কারেক্ট form of verb. Where did the accident happen? Which of the following sentence is correct? Why have you done this? Which of the following sentence is not correct? Where did you went? It is time, it is high time ইত্যাদির পর
সাবজেক্ট থাকলে ভার্বটি পাস্ট টেন্স হয়, আর এদের পর সাবজেক্ট না থাকলে টু প্লাস ভার্ব হয়। ইট ইজ হাই টাইম উই ডিসকাস দ্য ম্যাটার। ইট ইজ টাইম টু ডু দ্য ওয়ার্ক। বাক্যে অ্যাজ ইফ, অ্যাজ দো, উইশ ইত্যাদি এরপর টু বি ভার্ব আসলে তা সবসময় ওয়ার হবে। অন্য কোনো ভার্ব আসলে তা পাস্ট টেন্স হয়, যেমন রিশান ওয়াক্স অ্যাজ ইফ হি ওয়ার লিম। সিন্স দ্বারা দুটি বাক্যাংশ যুক্ত হলে সিন্সের পূর্বে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অথবা পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলে সিন্সের পর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়। তবে some days have passed since my father died. পৃষ্ঠা 23। বাক্যে মাইন্ড, ক্যান নট হেল্প, কুড নট হেল্প, উইথ এ ভিউ টু, লুক ফরওয়ার্ড টু, বি ইউজ টু, গেট ইউজ টু, ওর্থ ইত্যাদির পর ভার্ব আসলে উক্ত ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, যেমন ডোন্ট মাইন্ড, I don't mind helping with the cooking, but I am not going to wash the dishes. Fill in the blanks with right option. She is looking forward to going Europe. Which of these sentences is correct? Would you mind closing the door? প্রিপোজিশন পর কোনো ভার্ব থাকলে আসলে ভার্বটির সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, যেমন choose the correct word for the gap in the sentence. My father insists on using the quality material for the construction of our new house. It is no good. It is no use. এরপর ভার্ব আসলে তার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, যেমন It is no use talking to him. লিস্ট দ্বারা দুটি বাক্য যুক্ত হলে লিস্টের যুক্ত অংশের সাবজেক্টের পর শুড হয় এবং মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। He ran first lest he should miss the train. He ran first lest he should miss the train. পৃষ্ঠা 24। No sooner had than scarcely had, when hardly had, before এর প্রথম অংশ পাস্ট পারফেক্ট কিন্তু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয় এবং দ্বিতীয় অংশে পাস্ট ইনডিফিনিট হয়। উল্লেখ্য, নো সুনার এর সাথে দেন, স্কার্সলি এর সাথে হোয়েন, হার্ডলি এর সাথে হোয়েন আসে। বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, যেমন আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স। No sooner had we reached the station than the train left. Hardly had the train stopped before we got down. Choose the correct tense. Scarcely had we started when it began to rain. Has, have, having, to be এরপর ব্র্যাকেটের ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপল হয়, যেমন হাসান হ্যাজ chosen the right path. কোনো সিম্পল সেন্টেন্সে যদি মূল ভার্বের পর আবারও ব্র্যাকেটে ভার্ব আসে তাহলে পরবর্তী ভার্বটি হয় টু প্লাস মূল ভার্ব, নতুবা ভার্বটির সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। নিম্নোক্ত ভার্বের সাথে সাধারণত টু প্লাস ভার্ব হয়, যেমন অ্যাফোর্ড, অ্যাগ্রি, অ্যাপিয়ার, আক্স, অ্যাটেম্পট, বেগ, বিগিন, কন্টিনিউ, ডেয়ার, ডিসাইডেড, expect, faith, forget, happen, hate, hesitate, hope, intent, learn, like, love, manage, offer, prefer, pretend, promise, purpose, refuse, regret, seem, start, try, want, wish. নিম্নোক্ত ভার্বগুলোর পর সাধারণত ভার্ব প্লাস আইএনজি হয়। অ্যাডমিট, অ্যাভয়েড, ব্রাস্ট আউট, ক্যারি অন, ডিনে, এনজয়, ফ্যান্সি, ফিল লাইক, ফিনিশ, গিভ আপ, গো অন, ক্যান নট হেল্প, কিপ অন, মাইন্ড, মিস, পোস্টপোন, প্র্যাকটিস, পুট অফ, রিস্ক, সাজেস্ট।
পৃষ্ঠা 25। He gave up playing football when he got married. He intends to stay in the country for 2 months. Make, hair, let, need, dare, had better, would rather ইত্যাদির পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয় এবং ভার্বের পূর্বে টু থাকলে তা উঠে যায়। I heard the baby cry for his food. He did not let me play the guitar. Causative verbs নিজে না করে কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য have, get, let, help ইত্যাদি causative verbs ব্যবহৃত হলে সাধারণত দুটি স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়, যেমন have or get প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবং have or let or make or help প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট। ব্যাখ্যা: আমি চুল কাটতে যাচ্ছি এর ইংরেজি শব্দ আই এম গোয়িং টু কাট মাই হেয়ার লিখলে ভুল হবে, কারণ তখন নিজে নাপিত হয়ে যেতে হবে। শুদ্ধ ইংরেজি হবে আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই হেয়ার কাট। Select the correct form of verb. I got my car repaired. Our teacher makes us work very hard. Where have you cut your hair? এটা ভুল। Where did you have your hair cut?